Там не стреляли? Тут? Там? У тебя какой? Тяжелая лава. А, ты про этот, да? Вот это круто, да, это? Да, вот. Раз, два, три. Мы будем еще играть? Да, мы будем играть. Так. Что? Не? Зачем ты мне такой подписал? А, это, наверное, сложность. Мы брали приключения. А если брать сложность? Хватит? Ну, все-таки первый. Но тактика это уже, скорее всего, сложновато. А то, это и тоже. А добрый записал тебе пиздец. Давай классик. Идеальный баланс путешествий, приключений и жарких битв. Но я хочу играть вот этим вот. Запустить. А, создание персонажа. Ну, это нет. Интересно. Я же был человек. Ящик нежный. Нет.
У каждого из героев с историей своя биография. А, это... Ой, что я сделала? Что, ты можешь, наверное... Как? Oh, Я думала, I was just thinking about someone I used to know. My cousin, the Queen, in fact. A tyrant. I tried to stop her, but Low. Lows. он красный цепь идет. Гном. Эльф. Человек. Человек. Но у нежити есть свои преимущества. Здесь же есть Иван, Бен, Нет. Они же могут в тумане давить. Но вообще я хотел бы за гном. Ой. Ай. А, можно, кстати, сведения о расе. Единичку. И гномы отличаются национализмом и слепой преданностью своей королеве. Они с великим почтением относятся к истоку, а их общество расплото на имущих и неимущих. Талант. Надежность, но мне хитрость. Рыцарь. Метаморф. Это типа превращаться в разное количество. Вор. Нежить, изгои, револот. Боевой маг. Заклинатель. Я играл туда заклинатель. Боец. Я даже не знаю. Я хотел бы... А ты выбираешь именно из этих персонажей? Ну, тут там можно, типа, создать своего персонажа. Типа, со своими характеристиками. Можно выбрать, конечно, уже готовый. Но у них у этих уже есть история. Ну да, Андрей. А ну назад верни. Где она была? А, так ты тогда выбрала уже готовую эльфийку? Да. Нам бы знаешь как? Нам бы, блин... Ой. Интересно, что за классный инквизитор, просто оно не описано. Было бы неплохо, если бы она давала описание, что... Я вот хотел бы поиграть на рыцаре. Либо же инквизитор. Я не знаю. Либо боец. Но боец это больше, наверное, как. Ты играла за бойца, да?
Ой, нет, нет, нет. Как вот это? Я для того. Вот. Здесь есть интересный класс жрец. Я не знаю, что у него за доспехи. Нет. Не, ну я имею в виду вообще класс доспехов. Показывает. Вроде бы как у него вроде как какая-то кольчуга, значит. О, мы будем, у меня будет такой бывалый воин уже с одним глазом. Так, подожди, ты уже там? Да. Как мне? М? Как мне? Что ты? Ну, ты говоришь, ты там. А, так тебе, если ты... А у них внешности менять не можешь. Тоже можешь, можешь. Но ты выбрала класс? Я буду. Ну ты сначала определись класс. Я сначала думала насчет, короче, так. Руки волосатые, как у Гордона. Я сначала подумала насчет ящик. И еще думала альфе. Ну, не знаю. Эль, видишь? Дело в том, что значит, нежить любой РВО, она не считается линией собственного порядка детей. Те из них, кто оказывается среди живых, должны скрывать свою сущность, чтобы не вызывать ответ. Да, там он нежить должен переделываться, ну, типа принимать облик. Ого, хорош, классная борода. Это мне нравится. Это как относится к человеку, то вот это лоу. Лоу, кстати. Мне нравится. Ну, не надо человеку. У меня он похож на этого. Я как-то Ну, не надо человеку. за человек. Ну, ты выбрала раз. Точнее, раз, класс. Человек. Да. Меня интересует книжник и Меня рыцарь. я даже не знаю, как взять. Ну смотри, нам бы было, конечно, мы можем взять, у нас же будет по-любому по два помощника, из них мы можем сделать уже кого захотим. Я б второго помощника сделал бы каким-то убийцей, типа жалами там и со всем остальным. И одного какого-то, либо же нам взять какого-то целителя, надо было бы. Такое. Метаморф это тот персонаж, который, точнее класс, который типа магия превращения. Магия превращения. Ну, мне нравится либо чернокнижник, либо вот этот Призывать. Типа призывать всяких демонов, существ. Выглядит очень. Не знаю.
Ну я думаю, что ты можешь взять призывателя. А швед не играет? Кто брал? Так. Вот это нажимай. Облик. Лицо. Краснота. Как получилось видно, Но она наклонилась к призывателю. Привет. Чего ты? Лысая. Марципан. О, рыжий гном. Вторичный. I'll yield to none. I'm ready! Ha! Nice try. Мне кажется, вот тут подходит больше всего. Almost got me that time. Greet the Reaper for me. I'm ready! I'm ready. Облом. Так. Ты такая загорелая. Нет. Try again. Greet the Reaper for me. I'll yield to none. Better luck next time. Prepare yourself. Almost got me that time. You're not trying to escape, are you? Greet the Reaper for me. Мирные умения. Better luck next time. Воровство, скрытность, знание, легенда. Я стоит на обмен. Обмен определяет ваше умение торговать каждым ложным. Молчание. Мне надо интеллект какой-то. Ну, у тебя вообще... У тебя вообще он как, видишь? Не знаю, где у тебя... А ну можешь назад? Ой. У тебя... Телосложение, в основном все в телосложении. Я вот эти вот оставил качества такие, как есть. Ну, качества такие, как у меня, они изначально идут по классу. А вот мирные умения меняют. Я бы, например, У меня как бы ну, и знание легенд, в принципе, полезная вещь. Оно ж для опознавания вещей и так далее. Типа, вот можно говорить везучесть, убеждение. Убеждение.
Навыки не меняются. А? Навыки не меняются. Навыки. Один меняет. Ты можешь выбрать, да, насыщение зоркости. Что-то насыщение зоркости открывает для призыв инкарната, и ты потом даешь ему возможность, чтобы он призыв инкарната предоставляет вашего уровня. Хорошо, что делает тем создает соответствующий пакет. Он будет спасать дом. Короче. Личного элементаля, тип которого совпадает с типом поверхности, на которую он призван. Способности его способности можно учесть. Если умение призывания достигнут 50 уровня, возникнут колоссальные канаты бои. Зависит от уровня колдующего и умения призывания. Потом стихи выбрать целую поверхность на земле и призвать тотем такого же элемента, который каждый ход потом стреливает заряд врагов, находящихся в зоне видимости. Характеристики призваны существ урона колдующего и умения призывания. Что сказать? Ну, я бы так и оставил. Да ты потом выучишь. Для начала пойдет. Изменить не менять? Да ладно. Надо будет. У меня есть надежность, дает вам 10% максимального здоровья и 5 уклонений. Друг животных нет. Сейчас сразу по умолчанию. Ты в закон не играл, у тебя будет друг животных. Экономия хитрость дает вам +1 к хитрости. Оппортунист позволяет проводить атаки по Тут же не можно уже там что. да? Ну да. Доступная женщина, человек. Мужчина гном, и ты можешь выбрать еще 2. Не могу. Можешь? Не выбираю. Вернуться в главное меню? Ну, нет. Что брать? Вас называют дикарем, верим, но не знаю, каково это сражаться, отдавая все свои силы, чтобы только вас с детства назвали богатство. Вы отличаетесь благородством, темные переулки и городские крыши. Среди отбросов общества у вас хватает друзей и врагов. Он и солдат. А я буду варвар и я думаю, нам пригодятся такие реальные. Выгодно поставить момент на будет там. Как там? Это что? Один? Тройка.
Я, наверное, возьму вариант. Или вариант Сильвер. Раз. А ну? Я буду Гимли. Мне нравится. Её. Сильвия? Будешь Сильвия? Ну, неплохо. Так. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the Magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. Может, на корабле будет? По кораблю. Ну и правильно, типа. I'd come here to kill Godwoken, but instead I became part of their story. Конечно, на корабле должны рассказать. То есть мы когда первый раз проснулись, то мы, получается, были на корабле. Помнишь, у нас еще были ошейники. Нам надо было выбраться с корабля, и мы ходили, собирали вещи, когда мы голые были. Получается, мы должны на корабле. Да. А, да. What did they do to me? Let's get our bearings. Я все помню. Почему у меня отлично? Я тут уже как Так, мы все знаем. так, да. Эта часть твоя, надо. Чтоб ты могла. Да, тут есть нельзя. Ну, я сорвала. Ну, там не было красной обочины. Так, подожди, там наверх нельзя нам подниматься? Мне кажется, я туда, когда я играла за эльфийку, была более голая. Помнишь? У меня не было такого, не было такого. А ты хочешь быть более голой? Да нет, ведь я просто видела, что была более раздетая. Как такое Ah, одетая? you're up. А, Yes. No, Looks like marks. that colour fits you No snugly enough. indication. Nice bit of work, even if I do say so myself. Не, смотри, у меня такой вкусный. Охлаждает. There. Not too tight, I hope. The collar, I mean. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the log. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters.
декоратор классный. Не знаю, думаю, на месте Да лучше надо. Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, Верно, don't you? возможно, Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, конечно, I'm ладно. sure you'll soon gather your wits. Most Начнем likely. соображать, ну Eventually. или нет. А все пока In the что meantime, all you need to know следует is знать, that мы we're en route направляемся to в Fort Joy. Форт-Прав. A new life awaits. Бля, And if you're a волосатые particularly good немножко. girl, Вы perhaps a дело cure as должны well. быть чудо, An которое end to source. ответывает For на good. это. Not very chatty fellow, are you? Good God. Not very chatty fellow, are you? There's been a murder here. My, these smelling salts are strong stuff. Ну, как бы так получилось, что я смогла бы туда. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Rolling dice. Deciding fates. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She chuckles once more. That red-cheeked refusal tells me more than licking you would. But suit yourself, Блин, заговаривать. darling. She smiles. Just a kid. Put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep Yeah. carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off A one. scruffy man lounges against the wall with Держись от scarred магистра arms. подальше, Watch брат. your back, Это они new увидели того fish. типа. There's Конечно, a там murderer сошли on так board, and I близко, bet но я 3 months' знаю. pay is this tramp if. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ты Ifan чистый гном beckons as if сидит на I'd скамье, идеально прямой спиной. Глаза закрыты, руки лежат на колене. Длинная бородова вся заплетена в аккуратные косички, украшенные That золотыми right? I always knew you'd take медальонами. Я drops так in понял, Ben Nest. и уважаю. Your kind always hung closest to he our raises an line. eyebrow as you Ты approach, надо but doesn't open his eyes. Well, you've got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. Слыша ваше приближение, он... Подожди, ты никуда не выбирайся. Нам надо тут говорить. Зачем? Ну, тут компаньон наших был. О, лежат. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water. You! Слушайся, паренек. No! Что слышишь? Go! Паренек. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't... Well, well, what have we here? A fresh face in this stale hell. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. His eyes snap open. He looks at you and frowns. My, we are fierce, aren't we? Not to worry. I'll soon now to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? His eyes flutter shut, and he assumes his position of repose once more. Whether they catch me is another matter. I ain't one to hide my accomplishments. Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Well, you've got this wolf on a leash now. You look like a boy to me.
Listen if you're interested, or get gone if you aren't. The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can cook and groom, but you have the fashion sense of a monkey in a clown suit. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. The fellow cocks his ear, listening. That isn't anger. It's... You should probably come to terms with the fact that you've half a mind, full stop. Rein in your Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! Got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, there now, just like that. Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. Так One great получилось, paw очень... claps you on the back. The other catches you. Он не сказал, что типа я у него в рабстве. I knew it! I knew it! Aye, this is good news, boy. Good news. Bloody dwarves, I'll come back to you, and you better be ready to talk here. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's Name? There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips It's and the water wheel, are the all wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading I don't burn intend my to do away beard. with the custom. That means if we've been travelling for, yes, There has been a murder. 10.34 nautical miles to Fort Joy. That has the Magister. Would you please tell this very charming gaggle of not-at-all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Captain, actually. And that figure tells me we're getting close to the Joy. Close to what lies beyond it, too. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes Got roll this over wolf to on you. a leash now. That'll be all. Thank you As soon as the kindly, boy. Inquisitor gets here, we'll hand you right over the side of this ship with it. I'm not suited for this. It's sea cow, not sea sheep. There's a killer about, after all. Haven't got any shears, have you? Becomes evil these days. Hold my head steady. Так? Да, я спросила, можно у него пощипать чуть-чуть шерсть? Did you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. А она сказала, типа, ух, пошел народ. Вот, смотрите. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. The hatch is blocked. I'll need to find another way. Люк запер. Сказала. Mad? Insufferable? Surely. Что за обратный факт? What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Here's the register, ma'am. Good, good. Magister Williams has just you faring okay so far. I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sub-story somewhere else. Seems to me you should be a little more afraid. There's a killer Course I about, do. after all. Seems Voidwalk can dog your heels like a shadow. Cabbage becomes That's a no way to crime. live, I is should it? hold my head steady. You'll see. Спейном. We're gonna help you. You head on in now. Williams will get you sorted fast. He reaches out and examines your face, tugging at your ears and prodding your nose. If you put a knuckle in it, I'm trying to concentrate.
Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God! The woman's mad! You there! Sorcerer! Go and fetch Magister Siwan! We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Так это читать? Я с фейном. Ну что тебе сказать? У меня есть выбор, что мне надо делать. Ну тут какую-то женщину, короче, так поняла, что я зашла в эту комнату и убиваю. Типа, ты знаешь, что убила беднягу, она пишет да, и это было лишь начало. Он поворачивает голову и смотрит прямо на вас. Есть и другие, чья жизнь должна закончиться. Дальше. Боги, эта женщина безумна, эй, ты там, колдунья, ко мне он обращается. Скорее беги за магистром Сивен на эту сумасшедшую, мало просто ошейницу. Ее надо сковать по рукам и ногам. Сказать да, конечно, и уйти. Убийца должен быть наказан. Другого такого случая поднять бунт может не представить. И сказать женщине, что вы на ее стороне. Обратиться к колдуне и спросить, что она имела в виду, когда говорила, что есть другие, чья жизнь должна закончиться. Ну то что? Что, да, скрин такой. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your... This text tells me that they created all creatures. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? The elf's face freezes for just a second before he waves his hand to dismiss. Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do like to Now, please, run along. I have a world to decipher. No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book. Это же это... Думаю. Появились новые они были сделаны Давай, знаешь, что скажем, что... Давай лучше скажем, что... Ну? Третье.
means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts off, the Voidwoken will come. They'll end us all. Придут исчадия пустоты, и She тогда нам smiles with конец. wicked satisfaction. Precisely. Блядь. Серьезно? Чем нам биться? У нас нема чем биться. Нам нечем. What's happening? No time for chatter. We've got to get out of here. Можно уходить. Все забрала? Ты дала мне? Я горю! Покажите огонь. Что тебе дать? Дай мне хоть меч какой-то. Вот это? Да. Нет, это заточка. Подними, Дима, вот это меч. Треснувший двуручник. Да, Дима. Такой. Что, сама надела? Да. Но это лучше, чем ничего. Есть. А тут с этим мешок. The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living. You hear a faint thud, thud, thud. The dwarf lies in a heap on the floor. The dwarf lies in a heap on the floor. His great... It's no use. Your words do not seem to reach... The dice roll darkly. They're rolling for me. You. The lizard's eyes... The elf lies... Ifan lies motionless, curled on his eyes flicker open. Lucy. Ifan cries out. The hatch is blocked. I'll need to find another way. The hatch is blocked. I need to find another way. Что? Они не встанут.
чего я хочу? Нет. Там... The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues scratching. The dog notices you for the first time and snuffles, the hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. It sneezes suddenly and paws at its nose once more. Can't smell. Can't breathe. Too much sauce. Too much. Please, I can't stop. The dog whines and continues pawing at its nose. Not long before this thing snaps into splinters. Great God, something's pounding on the hull! The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol, but it's clearly warning you away. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. It doesn't budge. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. You pass through the door. The skeleton is quickly leafing through a volume. No. What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire. It turns into must when wet. It cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the... Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from... Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody... Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. Стою вот там. Справа вот там. I had a mask rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. The skeleton holds up his book in one quick, frustrated movement. I am trying to discover if there is anyone worth, and I will be damned if I let the lives of some mayflies get in my way. Go on, go. Swim or drown or do whatever.
moment you touch the door groans open. Something's breaking through. What in the hell are those things? Выходи оттуда. Вы что там не делаете? А ну ляжь спать. Спать. А он распространяет? Ну зачем тут вы? Что надо ее закрыть? Я не знаю. Наверху где-то? Да, довольно много. Да. А где вы? Нет. Нет, пускай. А куда ты бежишь? Да. Нет, там он есть. Тебе надо вызывать своего помощника. Да, Да? Ты вот это? Да. Он в ближнем бою будет драться. Вызываю. Да? А если ты вызовешь его на огонь, то он будет огненный. Он же принимает, типа... Яд. Ну, яд, наверное, лучше не надо. Так, давай огненный. Так он дальше будет. Куда его? Тут аж? Так, А ну, если вот там вот на ступени? ну так а чуваки вот эти ждут, они же на нас будут нападать. А, ну да, надо будет. Бежать. А ну давай. Они в яд, но они ядом бьются. Лучше просто на дерево его поставить. Ты хуй, черт, блядь. Ты посмотри на него, блядь. Прикольно. Мало ли чё. Теперь ты можешь поставить, наверное, что-то ты делаешь. Который встреливает. О, вот этот поставь в огонь. Хотя бы поставь в огонь. О. Теперь ты можешь пить. Да. Что ты это такое? Короче, это правильно. Лучше я не так, менять. Таран. Сюда сходить.
Зачем? Это вниз. If you can walk, get yourself up the ladder. There's a wait! Voidwoken! Вот, нам надо сейчас плыть. А, дальше. Won't sink the ship on my watch. Я понял, что для преступления можно будет взять и спутать. I thought Voidwoken was supposed to be scary. Воу, это чародейка. Да, сюда прибивай. И тотем поставь вот туда в лед. Нет. Что ты тут лазишь? Что ты тут лазишь? I've faced worse. Да, конечно, бывало. Конечно, бывало их. Let the games begin. Иди, прямо. Into the dark with you. They who are about to triumph. Хотя, а? Я лучше. Зачем я туда пошла? Куда там попасть? Куда там попасть? Вот теперь ты как бы выбрать не. Там получается. Хайна надо брать. А я ударился в радиус, что? Нет, только. А я вообще не хожу так вот. Sounds like she needs help. А, подожди, вот это было не надо. We need to wait. Происходит то, что... Получается, что мы успели дать спутник.
вообще никого. Ты застрял внизу в корабле, я была на палубе. Так, все выбили. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Я понял, типа. Ну, це ж це з ким я говорив. Капітан. Пират. Ну, он типа капитан. Что это такое? Можно документы выключить? Нет. Что это? Почему? Чем ты? Вот в этом. Не видно, да, туда смотрится. Ой, черт. Did you see that? The Voidwoken. They made short bloody work of our ship. No telling if there are more ashore. And I doubt that voice will save any of us again. I thought the Order would get rid of any trace of the old Source King. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his side. I'm not supposed to talk to strangers. I thought the Order would get this statue 1,000 years old. I wonder how much longer it will last. But are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here? The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to his nose. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong or crazy. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer out here than outside. But you didn't die. There isn't anywhere safer. That's what I mean. You'll see. This statue must be 1,000 years old. This statue must be 1,000 years old. Wonder how much longer it'll last. Huh? Voidwoken! Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. Что делать? Да. Вызывать демона.
просто. Блин, он броню такую маловато. Но у него просто мало брони. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я, соответственно, конечно. Ты сам выбрал такого тарана, вот это как пизда. Ты блин мастеряем посадил. Блядь, далеко что. Сделаем? Ага, ты не можешь вызвать. Что-то ты. А воодушевление можешь? Алло. Но вот ты всех воодушевляешь. Что-то ты им делаешь? Я могу теперь нанести удар. Ты мертвый, да? А, нет, еще. Мимо. Да, она здесь. Она тут что-то делает с проводами. Не пройдет, куда он десятку. А, о, да. Есть, опрокинул. Да, Кровью плюет. Он лежит, да. Это малой? Нет. Вот это? Вот это у тебя молния какими-то разными этими бьет. То льдом, то еще чем-то. Ну да. Drowned and eaten by a void woken. I wonder which order. Stare at the slain beasts and comment that they must have Уставиться been на the cause of мертвых the чудовищ, shipwreck. тем отметив, что похоже из-за них корабль и пошел ко дну. Надеюсь, больше сегодня не придется проливать кровь. Надо уйти отсюда, пока не заявились другие твари. Они всего лишь животные, и ничего сложного в том, чтобы избавиться от них. Да. I just want to get out of here before any more of these things show up. Мне не нравится убивать этих существ, но тут у нас мало времени, когда могут появиться другие твари. Они почти не сопротивляются. Вот и побеседовали. А хотя могу открыть. Да ты принц стоит? Да, подожди. Да нет, не подожди. Ты что? Мне хватило. Я не хочу не покупать. Нет.
Он меня туда предал. Не хочу. Хочу другого. Ну, я с ним поговорю. A black cat. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with a... What? How did I get... Hey! Stop following me. Huh? Yeah, fine. I'm fine. I'm not... The cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus, and with a jerk... But wait. Perhaps I spoke too soon. I recognize you now. The brave soul, the savior. The cat's eyes are clouded and grey. What's good? You have my gratitude. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but now then, if there's nothing further... I'm sure I don't mean to sound condescending, but I had thought it quite self-evident I was gazing out over the waves. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. I see continents dotted with mighty cities, and shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Of course it... Suddenly... Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Atrusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atrusa. To think you would lie. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help Alice... There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. What a waste. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself a grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Then by all means, dash. He watches you depart without another word. Новый уровень. Происходило? Любопытный сундук он. Я уже не заходила. I told you I'd known exactly, didn't I? Опять. В городе ж у нас шайники. Там шайники не нужно. Я... Here lies a nameless inmate. May he find the peace denied him in life in the Hall of Echoes. Come on then, Lexi. Pay up. I find I need bread. I want no trouble. Bread or a brisket, both the same. This is not your business, Long Pig. Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate.
like this. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled... Just stand aside, won't you, mate? Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a... Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. I ain't gonna say it again. No. Never. If you want her, you'll have to get through me. You elves always want to do it the hard way, don't you? So this is Fort Joy. Scram! Snake face! Pick a coin then. Oh, excuse me. Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too. She was the one who sat rolling dice in the ship that went under, deciding fates with her eyes are focused on a lizard some distance away. And you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. Bugger. How on earth am I supposed to... Oh. Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head drop to the ground with a damp thud. Damnation. That stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of... Ah! No! Stay back! Oh, it's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too... Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Let me tell you a little story. Once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here. I intend to raise the subject with him. He turns back to the body, prodding at its face cautiously. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could warn him, save him, or kill him before I get my chance. That makes you a liability. That makes you needle feed. The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming. I was certain. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Simply put, I am an eternal. And you. Indeed, no one seems to have the good taste to be. My people are rather absent, at least from this realm. As for the others, well, there is an excavation site at the Black Pit's oil fields. Perhaps there I'll find my answers. And so you seek to escape? How you do tickle me. Most of the misguided deers around here would argue such a thing is impossible.
I suppose, circumstances being what they are, it could be advantageous. You seem more at ease in this world than I. A guide would certainly be useful. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'll even agree to travel with you, provided we talk to that lizard I mentioned. У нее цель вот этой Сибилы. Вот, короче, какой-то ящер, не знаю, либо красный принц или какой, или другой, оставил, заключил типа ее в рабство, я так поняла, взял и оставил типа ей штраф. И она типа его хочет следить за каким-то другим ящером, я так поняла, не знаю, каким-то другой, может быть она красного выслеживала. И хочет, короче, его убить. И она говорит, я типа к себе присоединюсь и сохраню тебе жизнь. То есть она меня типа к шее типа иголки какую-то подставила. Если, короче, если пообещаешь, что мы поболтаем с тем ящером, о котором я говорила. Да поболтаем. I'm not quite sure the weather will save him. Кто-то мне что там? With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited you to sit down for tea. Let's discuss our respective roles then, shall we? You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like me to play? As a rogue, my speciality is stealth. The quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Супер, ну как раз такая и надо. Бесшумный, незаметный удар кинжала. Впрочем, я прекрасно обращаюсь с любым оружием, хорошо разбираюсь в магии, так что выбор за тобой. Magic? I was controlling the powers of the universe while your people were still doing whatever it is you used to do. What speciality would you prefer? Then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sibyl in any sort of proximity, but at least she's on your side, for the moment. Опять ты выберешь, наверное, какого-то интересного спутника, который кинет. The cat's eyes are clouded and Ну как ей сказать? Splendid. Very well. Мне кажется, по сути, они все такие. The dog focuses at the cat at your feet. Файн, по сути, когда мы играли, то Файн, по сути, Он до конца с нами. Он до конца с нами был, но он от нас скрывал какую-то, по-моему, информацию туда. Помнишь? У него тоже была какая-то своя выхода. I'm hungry. У него же была своя выхода, помнишь? А у тебя нет ни у кого, типа, этого... Блин, что это с собакой, я не помню, куда мне там было. Ты можешь поговорить. The dog focuses at the cat at your feet, baring its teeth and growling. Начинает рычать. У меня кот. What's this? I found something. I don't have the right tool for digging. I need a shovel. А у тебя нет лопаты? Да. I need a shovel.
I'm hungry. Rest now, or you'll hie yourself to the grave. Out my face, or I'll punch your lights out. He smacks your hand away, refusing the potion. You're trying to kill me, ain't you? Get! Those bleeding fools think they run the place, but I showed them. Sure. First, always win. Frightfully busy at the moment, love. Why, look at that. Just what that poor fella over there crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Doomed to be sure, but I'd like to ease his way out. It's your ugly mug. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of... And what you after? I ain't. Just see. She looks up. You looking to buy something? All manner of things. Have a look. Looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Глядите, парни, новенькие, мы любим новеньких, верно? Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the order, she stuck. Chuff to you, Chief. Here are your cards. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to beat. Два фиолетовых. Quite the hand, Freshie. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's how many purples I've got. I reckon that makes me the winner. I'll be having your fee then. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp will lift a finger. I last saw her just here, near 3 days ago. She was playing with her little doll, and I was washing out her tunic. I turned from her for one moment, and she was gone. Left her doll behind, too. It's so unlike her. You are an angel. Irma, where are you, darling? Go on then. Whatever pennies you've got in your pocket ain't worth my breath. But don't you go telling Griff I was soft on you. Another inmate, but you wouldn't guess it. Runs this place like he's Dallas herself. Shouldn't be too hard to find him in the kitchen, but he doesn't take too kindly to your kind. Читайте ниже рецепт. Send us your children, your supplicants, and you divide them. I don't think I ain't watching. That's your bib blue just to this road. Yeah, what of it? Grab it in your gobblers, the both of you. You don't like the game, Topsy, you can fold. No, no. Just 'cause the pair of you are filthy cheating liars don't mean I can't beat you. A little respect for Griff's right hand, Topsy girl. Right hand, my winker. Fella's got more right hands than an octopus.
What of it? Yeah, what of it? The shrine depicts Lucian the Divine, avatar of the 7 gods. A low, resonant vibration hums somewhere deep with your knees buckle. The hum grows louder. The world tilts. Shrine, by the looks of it. Worse than war rations, these. The Divine himself, Lucian. Shrine's turned into a memorial, it seems. Pick a coin then. Нам надо вот это вот. Она должна нам снять ошейник. Ты, получается, вор. Да, получается. The woman looks up as you approach, wiping... What do you need? Ha! The hammer got you curious. Yeah, funny name for a gal like that. When I knew her, the Feather would have been a likelier name. Кувалда тебя заинтересовала, да? Необычное прозвище для конечно. Когда я узнала ее, скорее нужно было назвать город. Очень что она помнит анализ, медаль фотография ошейник. She nods once. Она просто кивает. Clever lasser. Умница No wonder она, what Alexander sees in her. Question is, what she sees in him. Но вот вопрос. Oh, I don't know. She was a sweet soul, quiet, loved her family. Always seemed strong as I recall, but she didn't come across as no fearless military leader back then. She was just a girl. People do change, don't they? By all means, get an eye for it. Я даже не знаю, будет как. Помогите мне, блядь, не надо. Нет. Who in their right mind would think of a thing like this? Ты опять брал? Но мы недостаточно сильны. Сейчас всех поприбегают. Вообще он выберет.
Нет. Убил что-нибудь? Она валяется. Ага. Прикольно, у них здесь заклинания. И у нее Метательные ножи и грязный прием. Дает 2 очка вместе, но сейчас, но а прыгать. Да? О, да-да. Это? Ближе подойди. Вот так. Использует этот 20 минут. Да? Я не виноват, я украл. Collar, on, sauce, gone. Так, я отмычки дам. Я не виноват, я уже упал в страну, она захватила, да, мимо. Я не была. Как нам знать Украину? Да. М? Всё. Да. Андрей, вот так? А, этот, блядь. Huh? What? But I was... It was... Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? And you smell of burnt hair and barren dreams. But I had the good breeding not to mention it. So close to the dream. It's been so long. Это не тот? Я. Видно? As you're about to approach the lizard, Sabine cups your chin between thumb and index finger, then guides your eyes to hers. Listen, I need to have a chat.
with this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right by me this time. To your surprise, Sabine proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand as she drives the tip of her needle into his lower belly with the other. Then, the question, you hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called Griff. Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground, face first into his own intestine. Sabine heaves a sigh of satisfaction, and as she wipes her needle clean, shoots you a cursory look. Chat's over. So, that seemed just a tad excessive. What you witnessed was an exercise in restraint, and jolly good fun to boot. Я понял, как это убрать? Something on your mind? It's simple. He scarred me, so I scarred him. Extensively. She defies you with devilishly innocent eyes. Она смотрит на вас. Can you blame me? There it is. I was wondering when your spying would make an appearance. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Нет, зубы сейчас сломают. Алло. Алло, что ты делаешь? А она зубы сейчас поломает. Да не поломает она зубы. Она учешется, наверное, не у нее. Так она царапается, да. Она попортила. Нет. The search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. And you know what? I'm feeling a bit peckish. Разумеется, я и дальше буду искать хозяина. Но фото пробуждает аппетит. И знаешь, я не отказалась бы чего-нибудь поклевать. Знаешь, у кого ты играешь? Stingtail mentioned a cook, as it happens. A fellow named Griff. Говорил про 2 birds, повара 1 stone. Грифа. How about it? Убьем 2 зайцев одним ударом. Что скажешь? Вот. Так, а что тут видится? Что тут видится? Ай! Да иди ты. Зверь. Дверь колобок. Копает потом. Почему там на той доске светится красный флаг? Пока я еще не знаю. Почему мне не нужно?
Так, у меня приходит, что мне надо качать телосложение. Моего персонажа. Не хочешь меня слушать? Да я читаю просто сейчас. Тебе что надо? Интеллект и телосложение. Ань. Количество черенок, больше нанесенных. У меня получается призывать. Короче, тотальный бой. Так. Чья-то вообще никакой бой. Ну ты в принципе не дерешься. У тебя должна быть магия призывать. Тут бы я прокачал. Побеждение я понимаю. Например. Скрытно? Скрытно? Да нет, зачем? Знание легенды или... Ой-ой-ой. Ой, когда ты? Да? У меня есть Будена Грифа. Отлично, да. If a magister finds this on you, you forget my Griff name. is slowly, Griff methodically медленно peeling the идет skin точно from a potato. картошку. Когда вы As you подходите, approach, он he looks up, поднимает взгляд и setting the potato, кладет but картофель not на the стол, sharp но little забирает. knife down on the table. What? Что? Он ли здесь командует? Who's asking? Кто спрашивает? Сказать, что вы такой же узник, да? The cat's eyes are clouded and grey. What's good? He smirks and holds the little knife up to the light, watching. I'm listening. Знает ли он, что программирует
thugs. Look at it this way. People get lawless here, and we all starve. He points the tip of his blade at the grisly sight of the elf, hunched over, clutching his knees in the cage. I solve my own problems. Can't help you there. If I could, I wouldn't be here peeling goddamn potatoes. Oh, they'll cure you of your sauce. Nightshade will cure you of an headache too. Sure, have a look. Good stuff, huh? Так, мне, получается, не надо разговаривать с этой. Leave him be. Don't make me say it again. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. This clown, caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. Alls I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate, and you got yourself a deal. An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. Вывернуто под странным углом. Он очень слаб и все же пытается привлечь ваше внимание. You believe what he says? That I am a thief? I got that special shipment you was asking after. По-моему, этот вот сидел. Receptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, looking for a way out? I do. I prepare it myself. But you guess I need something too. I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Finally, progress. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. After I am free, you are free. Наверное, может пока неизбежно спросить, кто по мнению почему Гриф так хочет вернуть именно эти припасы. Griff, I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. I intend no harm. I want only some provisions. A bit of bread,
potato or two. Nothing Griff should be loath to. You understand? Thank you. Я понял. Don't tell anyone where you got this. Найти договор. Griff glances from his blade to you and back again. Griff tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. These ain't right. Something's missing from these oranges, bub. You know exactly what I'm talking about. Hand it over. Good boy. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? He raises an eyebrow. Looks like someone did my job for me. Your guy's free to go. He should be fine. Eventually. It is done. And quickly. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But I have something more to ask of you. Yes, I become Sahela. She is everything. A ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. I have nothing here, but where the elves roam, give me your map. Получается, что тебе ничего не будет с этого. I'll show you the way out. A secret, dangerous, but it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. I go to her. I wish you good luck, and I thank you for us all. Sabine steps forward and asks Griff the cook about the lone wolves. A dead little birdie told her he's the man to talk to. A little back and forth ensues. Money crosses hands, and before you know it, Sabine stands back beside you, all smiles. Thank you. We should make good on our escape, you know. I have to see a man about a wolf in the Hollow Marshes. If a magister finds us on you, you forget my name here. Everything there? Good. Naught but a whelp in skillful hands, I'm sure. Zalaskar's his name. A name for the taking, if it comes to that. Is that thing? What's this? I found something. The creature heaves through lips gummed with human gall. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. You. Quite lost. Quite lost. Careful, or they'll cross your wires. Now, a little query. Where grows the yarrow?
А теперь большой вопрос. Где растет арника? Ну, живо отвечай. У меня мало времени. Maybe I unscrew your lid and poke about inside and set your memory straight. Would that please you? Can you not remember now? Where does the yarrow grow? Мия. Капельность. У него и брони, и защиты. Мы его убьем? Примера как всегда, да? Но ты можешь вызвать. Да. Я бы воду. Да, кидай. Ого. Как он сидел такие. Иди ты там. Сейчас.
Как свет на нас. Даже на всем? Да, она. Блядь, не произошло. Или у кого-то что? А, у Девна. Здесь? Да это не шок, оно разное, не верь. Да, конечно, ты не должен. Ясно. Нет, да ты отойди. На него иди. Да? Вот это классно, вот этой части, чем в первой полежонка. То есть ты на нем нажал, и ты сразу отдохнул. The dead man, creature, thing lies in a heap on the beach. Some sort of divine order experiment gone bad, I suppose. Maybe there was something to his obsession with Yarrow. Perhaps it means some spark of his personality remained. If I meet another, I won't hesitate to put it out of its misery, lest its misery become mine. I need to dig here.
телепат. Worse than war rations, these. Watch yourself. Come on, chap. Oh, 10 bottles of... Ho, ho. Ain't come to shake me down for my knickers, have you? You're all I got left after your buddies were through with me. Oh, right kind of you, my friend. I've grown quite attached to 'em. А у той нельзя лопату у нее? You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? It's just, I've a proposition. Something very worth knowing. But it's hardly a group affair. I only need one. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. Это что это за трусы, я не помню. Что было трусы? С трусами что связано, вы помнишь? Трусы? Трусы. Трусы? Я сейчас подумала по трусам. А чьи это были вонючие трусы? Я не помню. Не шумели тобой? You would be too if you'd been here as long as I have. In fact, you should be nervous if you're here at all. I know what they have planned for us, and it ain't pretty. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? Oh, noble. But after the Magisters take you all your nobility. Good luck with your friends, though. Он может капнуть. The woman looks up as you... What do you need? By all means, get an eyeful. Есть. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Start from the beginning. Start from where you come. I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. I understand. Now tell me how your story ends. Power. An old ambition. Power comes from strength, and strength comes from growth. These seeds sprout.
so does the iron in your spine. I give my word. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. An odd-looking young woman is staring intently at the statue to the divine. Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours. Dark pupils dilated into grey light suddenly flashes back into her face. The grey veins... Hi, who are you? Some lady? I'm Losa. Pleased to meet you. Ah, it's nothing really. It's just... I'm just a bit... well, a bit... hospitable? Wait, you mean you don't recognize me? Ha! This is great, really. Well, I was giving this concert up on Oak, but I guess it was... I snapped out of it before anyone got hurt, but the Magisters caught me back. Yeah, sure. Me too. Stuff. You here alone? Perhaps it goes bleeding dwarves. Heading into the kitchen. Don't try anything funny around Griff. I'm watching. Well, he runs this place and everyone in it, including you. Better to make yourself useful to him if you're stuck here anyway. That's what I did. Used to be I had a family. A husband and a little boy. We were healers. Source was in our blood and they brought us here. I couldn't stop. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Thank you, Kai. Listen to me, bubbling on like a cauldron. You run along now, darling. Ain't fit for beasts. Come on, you stubborn hunk of... The dwarf's fingers clamp... Ah! Eh? Oh, that. I won't be... Reckon I might have had a harder time of it without your help, though. Bravery on the... Now, if you'll excuse me... The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together before placing them both... Bleeding nail must be... charmed or something. Go on then, give it a go. You grab the plank and pull, but strain as you might, the pest... Forget it. Thanks for... He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and lands squarely in your... For your trouble. I suppose it were a fool's errand. He sucks a finger and holds it up to the wind, testing the breeze. Winds like these, she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you a wry look, as though deciding whether to trust. Aye, was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. That's the spirit. He lifts an invisible cap and bows with... Pleased to make your acquaintance. The name's... well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. Hey, now. It's quite a nice-sized place, actually. Play your cards right and I'll invite you for the summer. I'll
tell you. Anyhow, let's get down. I've been up and down the rails so often it'll make your cabbage spin. And I've picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle mage, if you like. But there's not so important as team dynamics. You may not look it, but I'm pretty light on my toes when I need to be. Did you have a specialty in mind? Then it's settled. Cap, aye. But it seems you've no room. А ты не друг живот. А тут ничего нормально. Там где сейчас арена? Там написано арена. Watch yourself. Easy now, old chap. It isn't my fault she's dead. Gods. The smell, though. I'm gonna give you one more chance to shut that ugly mouth. Goodness, but this place has made you cranky. Perk up, old chap. There's plenty of singletons about. Leave me be, Sam. I only mean that if you think about it logically. Please, excuse us. You're talking to me, not her, Sam. Oh, for the love of Lucian, Balladeer. You're acting... Say it again. What you said about my wife. Go on. Взламывать можете? Piss off. Go on, Sam. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy? I'd rather puke myself to death 1,000 times than let the Reds get to me. A flat smile twitches across Balladeer's lips. She never did like you. The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back toward the nearly finished coffin, bloodied hammer in hand. Don't feel too bad. Fella had no decency. If you don't have that, you don't have anything to live for. He nods at you and turns back to his handiwork. He lines up an... I'll be with you soon, love. He taps hammer to neck. Зачем нам кто лезешь с крокодилами? I'm waiting for someone, and it ain't. Я жду не тебя проваливал. The woman looks out. Haven't seen you around here before. New? Well, most certainly. Easy enough. Ah, coloured like a dog. A very pink, very long dog. I'd pity you, but Shakra the Ineffable has no patience for weakness. Insult. You should be honored that I would even talk to you. I am the most powerful sorcerer to have ever scuttled upon this shore. But of course, they'll happily dump your maggot-ridden corpse into the sea when they're through with you.
This power is my birthright, same as yours, but one of us has grown to astounding heights and the other has sunk into depths too humiliating to describe. Pity. Yes, I'm surrounded by inferior creatures, none of whom recognize my greatness. Там я давал твои усилия. Это уже... Смотри. Пробую. Да? Уровень 2. Давай, пьем. Так, это понятно. Кровь, но... Так, сюда надо. Да, а теперь? Там вот. Так? Ну, теплый. Тепло принес. Он телефон. А, мы типа броню мне снял. Ну, пока не бросаю. У него брони нету, потому что у него одежда такое. Ну, голая. Он, да я сейчас не подучу. Да блин, а это так не пойдет, не попробует. Я не честно, ну ты можешь... Ты же можешь подойти на край и телепортироваться. Как это? Чем не надо больше? Так я могу так, конечно. Больше потратить. Смотришь, подойди Ты на край и можешь, спустись. ты можешь вот сюда подойти и ударить его третьим сигналом. Ты мне сказал, ты можешь подойти сюда и тыкнул палец. Там, где одно очко хода. Ты мне тыкнул палец и сказал, ты можешь подойти туда. Я подошла.
Там значит стоите. Да. Можешь прийти. Хватит. Да. Ты ему типа мать, ты его магическую броню. Ну, стой. Обиделся. А он такой. А тут же голая босая была. Оп. Опа, так. Все же вот люди валяют. Чем? Да можешь не можешь прыгнуть на того. Вот так. Я могу, конечно, по 9 минут. Мало. Мало. Не он тебя сожрет. Далеко, наверное. Так, вот.
самоход. Я плюс 20. Замедление. Привет, ребята. Привет. Мы из Крапивницкого. Выбор. Into the dark with you. Слава богу. Перчатки телепортации. Класс! Это нам надо. Там есть сундук один. За кого нужно сейчас телепортация? Ну там, да, их можно передавать, просто они дают навык телепортации. Вы уже там могут... Забираю непонятно. What's this? I found something. Привет. А у нас это лопата. I need a shovel. Лопата. Где? Что у нас за вещь на кухне? По-моему, Дело. Это вот здесь вот здесь. Да. Уже спит. Да. Да. Продуть.